الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dear Muslim brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to find the solutions of our problems in the sixth from the names of Almighty Allah. As-Salam, the giver of peace, or the one who is free from all blemishes. So, if someone recites this beautiful name of Allah excessively, Allah will protect him from all problems and calamities. And if recited it 115 times and blown on a person suffering from any kind of sickness, his health will be restored, inshallah. Hope you for the best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.